السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Matenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo nannyini buyinza obwenkomeredde, tusaba okusasira n'emirembe ku ekitiibwa nammwe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ab'enju ye, abafamire ye, abaswahaba be, n'abasiraamu bonna bonna twaliza awamu paka ku lunaku olusembayo. Alhamdulillah, twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okutukuuma nga tuli balamu okutuusa akaseera kano. Katono nnyo eri abazadde, njagadde kano kammwe. First of all, nja kusooka obbayozaayoza n'okubeebaza okusasulira abaana baffe fees. Bannange tebibadde byangu, buli muzadde yenna mu mbeera gye tubaddemu eyise ttaamu eno, buli omu amanyi kyayiseemu okulabika nti omwana abaddeyo ku ssomero n'amusasulira era n'amaliriza. Bannaye mbayozaayoza, naye kyonna kyonna twebaliza Allahu subhanahu wa ta'ala kuba ye nannyini nteekateeka zonna. So yatuteekeddeteekedde ttaamu ewedde ne kye twayiseemu zonna nteekateeka ze. Tusaba atuwemu obulungi inshallah. However, nga sinnagenda wala, amannya Mutesi Hadija, ndi musomesa era nzize tusome ffenna tube tusharinga ekikwatagana n'abaana baffe. Bannaye twebaza abasomesa okuba nti basomesezza abaana baffe. Kaseera ke kano nti kati abaana babatuddiza ffe ababalina ewaka, kuba mu kaseera kano nina obukakafu nti abaana baweddeyo mu masomero, abasiniafo, buli mutendera gwonna okuleka abatashare ne universities, naye abaana abato aba secondary school nkiwa baweddeyo mu masomero ffe ababalina. Naye ng'abazadde abalungi tuteekeddwa kukola ki? Kye tuteekeddwa okukola mu kaseera kano okulabika nti tukuuma abaana baffe nga balungi, tukuuma abaana baffe nga balamu, tukuuma abaana baffe nga tubakuuma mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa. Kyenze njogere nammwe sharing nga bwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga ya Rabbi atukwatirako atuteremu obwangu. Nina bu tips bwe njagala tusharinge butya bwe tukuumye omwana wange, oba biki bye tuteekeddwa, what is expected of a good parent during this holiday now that we have our children back at home. Kiki tuteekeddwa okukola? Okay, bye njagala tutunuulire, oba oli awo bijja tuyamba okuba tukuuma abaana baffe, kuba kati embeera mugiraba etambula mu nsi nti singa tofaayo ng'omuzadde okumanya biki byolina okukola okuuma omwana, wallahi tugenda kubeera mu kufaafaaganirwa nnyo bwe tunaaba tetubikoze. So njagadde tusharinge tulabe butya bwe tugenda okuuma omwana waffe ono, muwala oba mulenzi. Bannaye okuuma omwana tekyatonderwa kuba nti tukuuma mwana omu wa buwala. Abaana bonna tubavunaanyizibwako kuba Allah subhanahu wa ta'ala agenda batubuuzaako. Accountability y'abo abaana Allah agenda gitubuuzaako, muwala oba mulenzi. So abazadde bangi ebiseera ebisinga basuulayo gwa naggamba, no, balowooza nti omwana omuwala gw'olina okukuuma and then omwana omulenzi n'omuleka. So nze mbakubira omulanga nga mbagamba bannaye abaana bonna mu maaso ga Allah bonna bebamu era bonna tuteekeddwa okutwala obuvunaanyizibwa okukola ki? Okulabika nti tukola ebyo ebisobola okubayamba ng'abaana bakule baveemu abantu ab'obuvunaanyizibwa. So holiday eno abaana baffe katono nnyo biki bye tuteekeddwa okukola okulabika nti tukola ki? Tubakuuma. Alhamdulillah, saba Allah abeere nga atugasa nabyo. Ekisookera ddala bingi naye bye tunaaba tusobodde okusharinga nammwe, nsaba Allah abeere nga atuteeramu baraka, bibeere nga bitugasa. Ekisookera ddala bannaye tulina okubeera aba role models. Nze kyenjagala osooka nakyo ng'oggyeeko okuba nti tulina okusabira abaana, okubakwasa Allah, okubawongewa Allah subhanahu wa ta'ala, okubasabira mu dduwa.
I think tip number one. Munansonyiwamu katono. Tip number one, tulina okusabira abaana baffe buli muswala. Okay, tusabire abaana baffe. Okay, nze bwe ndowooza tulabike nga at least in every prayer that you make, put your children in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. Mubasabire babire abaana abalongoofu, babire abaana abobuvunaanyizibwa. Secondly, we also have to be role models. Okay, biri byonna nga tebinajja nti omwana mukoledde kino, we have to be role models. Omwana, what you want this child to be has to begin with you. Aina kikulabirako nga gwe. You understand? You have to be a role model of this child. How do you speak to these children? How do you conduct yourself at home with your wife? How do you conduct yourself in public? Okay, everything. How do you dress up? As a mother in the home, how do you dress up? What is your dress code? So you don't expect this child to dress according to the Islamic code of conduct while you yourself you are not. So chembagamba nti mulina kubeera role models. Okay? If you want this child to dress according to the Islamic teachings, then it has to begin with you. Whether mommy or daddy oyambala otya mu baana. Oli musajja mukulu waka. You are the father. You are supposed to be the head. You are the first role model in the home. How do you dress up? So before we start looking at what I'm supposed to do with the child, you yourself look at yourself. Are you really trying to do what is expected of you? Owe example ennungi eri omwana. Okay? Bwekibanga bwe kiri alhamdulillah, tusaba Allah abeere nga atugasa nakyo era kitukuumire, tubeere nga abaana baffe basobola okuba nti batulabirako olw'empisa zaffe zetweyisaamu mu maka. So bazadde mubeere abantu ab'empisa ennungi. Okay? Basobole okuba nti muwa ekifaananyi ekirungi eri abaana baffe mu nnyambala, mu njogera, mu nneeyisa, general conduct, inshallah. Omwana ono bw'anaalabanga ebyo byokola, wallahi I'm very sure that he is going to imitate what you do, how you dress, and so on and so forth. Next tip that I want to actually share with you on how to bring up a child, or how to help this child during this holiday, now that we have them, is to tell your children to pray. Tell your children to pray. Okay? Tell them to pray. It is very important, very, very important for a child to pray. Okay? Muyigirize. Abato, abakyali abato, abakuze, no? Just tell these children to pray. Okay? So when they pray, these children develop a culture of praying right from when they are still children. Pray with them, encourage them to pray when you are away, and so on and so forth. It will help them. Because at the end of the day, we need God in the lives of these children. So whenever you encourage these children to pray, actually you are helping them, okay, to become responsible people. So please, that is also one of the most important things that we need to do during this holiday. Tell our children to pray. Ng'ate n'emabega waakyo naawe okimanyi nti okola ki, because you're not going to tell these children to pray while you don't. So nkiwa nti bw'oba ogamba omwana ono, you are instructing this child to pray, you are also praying as well. Okay? Next tip that I want to share with you that is going to help our children during this holiday is that as a good parent, you need to mind so much about the dress code of your children. So much about the dress code of your children, whether boy or girl, doesn't matter. Okay? Abaana bambala batya? Okay? Are you a parent who does not who is not concerned about how your children dress up at home? How they dress up when they are going out of your homes? So lero omuzadde w'obuvunaanyizibwa atunuulira ennyambala y'abaana. Omwana ayambadde atya ng'ava waka, ayambadde atya waka, ye presenting atya mu public. So mind a lot. Ennaku zino ndowooza mulaba ennyambala eriwo, abaana engeri gye bambalamu, abaana ffe ab'obusiraamu bambala bubi. Naye omwana ono kisinziira butya gwe bw'omukuzaamu, butya bw'omu-instructinga waka eyo. Okay? Okulabika nti ayambala. Bannaye charity begins at home.
bino byonna tujja kwekwasa nti society ensi ekyuse, ensi eyigiriza abaana no twala obuvunaanyizibwa ng'omuzadde. Singa otwala omukisa n'okola ebintu nga bw'olina obikola ng'omuzadde, omwana omusabidde, omwana omugambye okwesabira n'okusaala, omwana omulagiridde nti butya bwe beeyisa, butya bwe bambala, ng'omuzadde ow'obuvunaanyizibwa, wallahi ebintu ebimu tebijja kusoba. So please mind the dress code of your children at home or when they come out of home. Okay? Let them, if he's a girl, let them dress in hijab, because that is an obligation of a Muslim woman to dress up in accordance to Sharia. Bw'aba mulenzi ayambale engoye ez'obuvunaanyizibwa, bannange bambale engoye ez'obuvunaanyizibwa. Kijja tuyambako okulabika ntulera abaana baffe mu mpisa ennungi, ne bwe banaaba bavudde ewaka nga bagenze ku masomero bajja kubeera kyakulabirako eri bannaabwe inshallah. Tipu endala kye njagala okusharinga nammwe nti waka eyo tulinayo programs nnyingi, emu ku zo ye ya TV. Okay? Bwe tuba tunaalera abaana baffe bulungi mu holiday eno nga twagala okubayamba, tugezeko nnyo okumontaringa biki bye balaba ku TV. Okay? Abaana balaba ebintu bingi nnyo gye tutabeera, nammwe mubimanyi. Toliiyo wagenze kukola, omwana wamulekedde TV, yagikontrolinga, yamanyi kikyateekako, yamanyi biki byalaba. Abaana in most cases bannaye zireka mbabuulireko kino, ffenna twayitako mu myaka egyo tukula okutuuka wano, era bingi nnyo musobola obbyewako obujulizi nti omwana nti ebiseera ebisinga omwana bw'aba akula waliwo ebintu ebimunyumirwa okukola ki, bimunyumirwa okuba nti abeera part of it. So ebiseera ebisinga bw'oba toyambye mwana ono olabika nti oli selective ku biki by'alina okukola. Okay? Ng'omuzadde ow'obuvunaanyizibwa awaba. So mu buvunaanyizibwa bwo ng'omuzadde bw'oba onoolera omwana ng'oyagala omwana abeere wa buvunaanyizibwa, please mind what they watch on TV. Okay? Monitor those series, I mean those TV programs that they watch. What do they watch? Okay? So program your children TV programs at home. Kibayambeko okulabika nti tebalaba buli kasasiro yenna ali ku TV, kuba nga bwe mumanyi nti media buli omu akola bimuyisaawo, kubanga kati ensi eri commercial, omuntu akola ekintu nga tatute buvunaanyizibwa kutegeera how damaging is it to society or how good is it to society. So ebiseera ebisinga obungi singa tomontaringa program z'abaana mu mbeera eyo, baba bajja kulabika nti bonooneka okusinziira ku biki bye balaba. Kubajjukira gye emyaka mito gikoppa buli kimu. Okay? So monitor their TV programs please. Bwe kiba kyetaagisa kulabika nti owookinga nabo kizuke bw'obanga olina obudde, waliwo ebintu bingi nnyo eby'okuwookinga. Waliwo documentaries ez'okuwookinga, animal documentaries zibeerawo, abaana basobola okuwookinga. Okay? Waliwo programs z'obusiraamu nnyingi nnyo ku mativi ag'enjawulo ag'obusiraamu, they can watch that. Abaana basobola okuwookinga katuni ez'omanyi nti educative. Okay? So ebiseera ebisinga beera selective ate be mindful of what your children are watching on TV. Eyo tip nayo eri important nnyo bwe tuba tuli bakuyamba abaana baffe mu holiday eno inshallah. Mpozi ekintu ekirala kye njagala mutegeere, katiipu akalala, abaana abazza ewaka era balina ebyokukola, assignments babawadde ku ssomero, omuzadde ow'obuvunaanyizibwa what is expected, kye tukusuubiramu ng'omuzadde bw'oba oyagala omwana afuke obuvunaanyizibwa kulabika nti muyambeko mukwasaganyirize wamu. Balina assignments, balina holiday packages. Okay? Bayambeko mukole mwenna, obeere part of their life, be part of their life. Jjukira abaana babadde ku ssomero ekiseera kinene, abamu babadde emyezi 6, abamu babadde emyezi more than 3 months. Okay? And so on and so forth. So you have been out of their life for some time. Now that they are back, beetaaga okulaba mu bulamu bwabwe, tutaaga okulaba mu bulamu bwabwe ng'obayambako mu bintu ebimu oba ebirala. So ng'ekimu ku byo weetabe mu holiday waka waabwe gwe bakola ki, bakufiiringe. Let these children feel you. Let them feel your presence. Let them feel you are part of them, part of their life.
Okay, singeri yakubakasuka ku ssomero because you want them away from home, because you want them to learn from boarding schools, and then when they come back, you don't even have their time to share, and then maybe to help them out with whatever you have to help them with. So nze mbadde nsaba nti abaana bakomyewo ne holiday work mubayambeko okulabika nti mubeera part of it, basobole okuba nti bakola assignments ezo. N'ekirala kibayambako obutakuzanyazanya nnyo, obutawokinga kubeera mu kifo kimu, kubeera ku TV and so on and so forth. So bw'obeera nga wooli okulabika nti obayambako, akijja nabbayambako okulabika nti tebeetaba mu bintu biboonoona. Abaana abakuzeekuzeemu katiiko akalala, for example abaana abali mu secondary schools, osobola obbayambako bwe baba nga mulina accessibility ku vocational institutions, vocational skills, ebyemikono ng'ebyo nga okumpimpi or nearby places waliwo we basobola okugenda okusoma, you can help them do that. So basobola okugenda basoma ICT, computer lessons, ebyengalo, okuluka, bintu bingi nnyo, okukola sabbuuni, no? Bwe baba nga waliwo akakisa ewantu waka w'obeera around nga basobola okuaccessinga ebintu bino, please osobola obbayambako to occupy them, baleme kubeera idle, to have a lot of time wasted and a lot of time to be idle. Remember, ebiseera ebisinga one wise man yagamba nti an idle mind is a devil's workshop. Ebiseera ebimu buli lw'obeera awo ng'oli idle, bintu bingi nnyo byesomba mu bwongo bwo, what to do next. Kyovala ebiseera ebisinga abaana emyaka egyo, emyaka ejja tiini ejja secondary, ebiseera ebisinga saawa zino omulembe gwe tulimu guno ogwa .com, beesanga ng'obudde babumalidde nnyo ku masimu, which is not good. Ate nga bannange, bazadde bannange, you are not monitoring these phones. Wallahi ngambaayo omuzadde nti gweomonitaringa essimu gye wawa omwana nti ogimonitaringa. Wallahi bazadde tebamonitaringa masimu. Okay? Ekyokuba nti omwana asomera ku ssimu nga bwe biri, I don't know, nkiteeka mu quotes, simanyi oba bwe kiri, naye nga ku mulembe gwa kakati abaana beetaaga amasimu okusoma. Naye bwe badda mu holiday, please, obudde bwa ssimu bukendeere, tulabike nga tubokyupayingako n'ebintu ebirala. That's why mbagamba nti katiiko akamu akasobola otuyamba ng'abazadde okulabika nti tulera abaana baffe mu ngeri ennungi, kwe kulabika nti tubatwala mu bifo ng'ebyo gye basobola okuyigira ebintu ebimu ebyemikono ebisobola okubayambako okubokyupayinga obudde bwabwe as well as nga bwe bayiga. Okay? Bibayambeko mu maaso eyo inshallah. Katiiko akalala kenjagala okubajjukizaako, kuba ebintu ebimu bino bimumanyi, just kutambulira mu kujjukizaganya. Ng'Abasiraamu we believe nti omwana omuwala n'omulenzi bw'oba onoobakuza mu mbeera ennungi oba okubalira mu mbeera ennungi, oteekeddwa okuba nti obaawula mu bisulo byabwe. Katiipu ka nkizo njagala mukatunuulire nnyo. Tuyinza okulaba nti kakuzanyazanya, naye ffe abakuze mu myaka, for example, muyinza okujulira nti ebiseera ebisinga omwana omuwala n'omulenzi tebeetaaga kubeera mu kifo kimu, oba tebatega kubeera mu kisulo kye kimu. So mu holiday ng'eno, please gezaako nnyo okulabika nti wakaawo okola arrangements, omwana omuwala oba omwana omulenzi balabike nga basula mu bisulo ebyanjawulo oba ebisenge byanjawulo. Please temubagattika mu bisenge. Abaana whether at what age, okuleka bano abaana abakyali b'emyaka egya wansi like emyaka 5 and below. Okay? It's okay. Naye abaana kasita batandika myaka 6-7 and so on, gezaako nnyo okulabika nti obaawula mu bisulo byabwe ewaka. Kibayambeko okulabika nti bakula mu mpisa ennungi n'okufuuka abantu ab'obuvunaanyizibwa. So please look at that thing as very, very crucial this holiday. Mubigezeeko ebintu ebyo byonna nga bibagamba, please try and keep your children or make arrangements to do some of those things. Wallahi mubigezeeko, musabe Allah subhanahu wa ta'ala, you will see things working out inshallah. The other tip is, as Muslim parents,
tugezeeko nnyo okulabika nti abaana mu holiday eno mu kifo ky'okubeera ewaka okulaba TV and so on and so forth. Mulimu abantu ab'enjawulo abateeseteese puroguramu z'okusoma Quran madrasa, okay? Batwale basome madrasa, batwale ku mosques. Mizikiti mingi nkiwa holiday eno bw'onooba okoze research yo wherever you are nkiwa mu holidays ku mbeera y'ennaku zino kuba bannange kyemmanyi nti ennaku zino abantu bali mu gezaako nnyo okufuba okulabika nti basomesa abaana baabwe eddiini nga mukyo ne bamaseeka ku bitundu gye mubeera eyo nkimanyi bateeseteeseeyo balina enteekateeka mu mizikiti egy'enjawulo okulabika nti bakola ki basomesa abaana eddiini basomesa abaana Qur'ani. Mugezeeko holiday eno okulabika nti abaana mubatwala basome eddiini inshallah. Take them to have the Islamic studies and inshallah I'm very sure Allah will bless our children and make them responsible people in the future. Or to our Muslim Ummah, when we are not in this world, at least there is a legacy. There are people who you have left behind to take Islam forward, inshallah. So please let us take our children to Islamic centers like mosques to have these Quranic studies in different places, inshallah. Then the other tip that we would like as parents to share with you, would like parents to actually do during this holiday is encourage your children and train them, actually train and encourage them to do domestic work. The worry escape, there is no escape to dodging. There is no escape to work or to house chores. Okay? Naddala ku mwana omuwala tewali escape. Okay? Bino ebyogamba nti katuli mulembe mupya and what have you bla 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 nja kufuna omukozi waliwo omukozi waatakolera mu maka. So abaana muba training essaawa eno, okay, mubayambeko okulabika nti bayiga emirimu waka. Train but also encourage them to do what? To do domestic work. Kulongosa nnyumba, all that thing, you know, abazadde abakyala mubimanyi ewaka n'abaana abalenzi of course bawala bokka emirimu gya njawulo. Ate nze nkiwa according to me in my own understanding, nkimanyi nti omwana yenna muwala oba mulenzi bonna waka emirimu gy'ewaka tewali gamba nti ono akola guno oba ono ateekeddwa kukola guno. Emirimu gyonna bonna baana, tekirimu bwa haramu okulabika nti abaana beetaba mu mirimu egyo bakuyambeko mu mirimu gy'ewaka while they are at home during this holiday, inshallah. Bintu bingi nnyo naye tujja kutunulatunulako mu ebyo bye tunaaba tusobodde. Now then maybe inshallah Allah bana batwadde obulamu olunaku lulala tujja kutunuulira erimu kubanga the list is endless. But among all that I've given you, please, ebintu ebimu byolina okukola holiday ng'omuzadde ali responsible. Beerako n'abaana waka, mulyeko nabo, eat, have meals together. Okay, abaana babadde away for some time, you are also busy here and there and what have you. It is time that when they are at home, now that they are at home with us, let us try tubeere n'ekintu ekitubindinga, okay, ekitunyweza as parents n'abaana baffe. Okay, have meals together. Mutuuleko awo mudayininge mwenna, you share. Okay, they have a lot to share with you, by the way, but you are absent in their lives. You fuluma, okay, la fuluma, and then you komawo kiro nnyo, you know, you are actually absent. You are not available in the lives of these children. Okay, so obuvunaanyizibwa tubusudde naye nga jjukire wa Allahu subhanahu wa ta'ala tugenda buuzibwako ku buvunaanyizibwa bwaffe ku baana abo. So ebimu ku bintu bye nandisabye abazadde okulabika nti bakola holiday eno ng'abazadde ab'obuvunaanyizibwa, bannaye tutuuleko wansi tulye n'abaana baffe ebijjulo, tulye nabo emmere. Bw'oba olemereddwa okulya nabo breakfast, at least gezaako okulabika nti olya one meal in a day. Share with them, mutuule wansi. Okay, mutuule wansi mulye emmere mu sharing, inshallah Allah ajja kubasaasira. Then n'ekirala mpozi okugatta ku ekyo ekyokulya together, pray with them. Ekyo nakyogedde. Okay, just don't instruct them to pray, but pray with them. Ate oba encouraging okulabika nti
beesabira, be-encouraging okulabika nti musharinga, be-encouraging okulabika basoomooze. Okay? Interact with them, babuuze kino tukikoze buzibu ki bwe musanga wano na wali. One by one. These children have a lot to tell you. Naye lwakuba nti toliiwo, so tebalina we bakufuna kulabika nti musharinga. So kozesa akakisa k'okuba nti muliddeko mwenna oba musaddeko mwenna at home okulabika nti abaana bano musharinga nabo oba kansolinga. Okay? Kozi mwe byonna byonna mu kutuula awamu musharinga ebintu bingi. Okay? So bwe naba mukigezezzaako inshallah tujja kulabika nti abaana baffe holiday eno tulabika nti tubalira bulungi. Lastly but not least, nga nabwe nabagambye list nene naye tujja kugezaako okulabika nti tukoma wano nga mbawayo katiiko akasembayo. Bannaye mwewale abaana okuba okukyalakyala. Okay, please. Abaana mubeewaze okukyalakyala mu ba relatives abali distant. Omwana akyala unnecessarily. Oluusi nga takunotifyinze nakugamba nti daddy or mommy, I would like to go visit so and so. Si kibi, okay? Naye embeera y'ensi ennaku zino, the world, engeri gye mukirabamu bannaye, see how the world is right now. Embeera ensi yakyuka. Buli omwana yatambulanga n'agenda n'akyalira relative gundi n'aspendingayo holiday number, and it is okay. Embeera y'ennaku zino omwana omutwalira relative, sigenda ku mentioning oba relative ki, relatives. Okay? Omwana n'agenda n'akyala, naye wallahi nga embeera gy'ayisibwamu omwana bingi, bannaye bingi, mubiraba ku media, mubiraba ku TVs. Ono omwana yali yagenda wamu relative gundi yamukozesa, bana bayigirayo emize mingi. Kubanga you are not there to monitor, to see what these children are doing outside there, wherever they are, and you are not there. Abaana abalenzi ne bayigirayo emize gya drugs, okukozesa ebiragalalagala, bingi. So bannaye twewazise abaana baffe okulabika nti bakola unnecessary visits mu ba relatives. Abaana mubakeepingire mu bintu ebibazimba. Omwana ne waaba agenda kulaba relative, which is okay, make sure you are selective which relatives they go to see. Make sure the visits are short-termed. Okay? Maybe a 1 day, 2 days visit, and then bring back these children. Engage these children. Ebiseera ebisinga biri bye nabagambye bye bisinga omugaso. Abaana be-engaging. Batwale basome madrasa, abaana bayige emirimu waka, abaana bagende bakole vocational training, bagende basome. Okay? Ebinaabayamba mu maaso. N'okugenda okuvisitinga aba relatives, okay? Naye kibeere selective, ate akibeeko ekkomo. Kitegerekeke nti omwana agenze bw'ati, agenze wano oba agenze wali ewa relative gundi. Okay? Otherwise, bwe tunaaba tetubikoze, abaana tunaaba tetubayambye mu kubakuza mu mbeera esinga obulungi ng'Abasiraamu era ng'abantu abagenda okufuuka ab'obuvunaanyizibwa mu maaso inshallah. N'olw'obugambo obwo nsaba nkome wano inshallah. Tujja kuba tuddiŋŋana mu coverage zaffe ze tunaaba tukoze mu maaso eyo, ng'era neeyongera obbatangaaza ku butya oba biki by'oteekeddwa okukola, what is expected of you as a parent to do during this holiday when your children are with you inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.